Welcome back. Kazakhstan shares a 660-mile border with China. On Tuesday, in a surprise television address, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev announced his resignation. He's been the country's leader since its independence from the Soviet Union almost 30 years ago. On Wednesday, the Kazakh parliament agreed to change the name of its capital, Astana, to Nur-Sultan in his honor. But the change in leadership is likely to do little to improve the human rights situation for those who've been affected by China's increasing pressure on Muslims. During our stay in Almaty, almost all the families we met who had connections with Xinjiang had friends or relatives who'd been detained, whatever their age, income, or occupation. Many of those lucky enough to be released from the re-education camps say they were physically and emotionally traumatized by the experiences. On the second day we were there, we drove 3 hours from Almaty to a rural village to meet an ethnic Cossack mother born in China, who had been detained in 4 different camps and then made to work in a black factory. She does not want to reveal her real name on camera. We will call her Gula. She is a mother of 3. 2 of her children are currently living in Xinjiang. The third has been living here in Kazakhstan with the children's father. Gula is 39. She grew up in Xinjiang but more recently moved to Kazakhstan. In July 2017, while traveling back to Xinjiang to visit her bedridden father, she was arrested and placed in a re-education camp. Өкіл салды, өкіл салғаннан кейін, өкілді не өкіл екенін білмейміз, тұмаудың өкілі деп қойды, бірақ та жуан өкіл, үлкен жуан өкілді мына иықтан салды. Сол өкіл салғаннан кейін тамаққа тоймай кеттік. Сол алдында тамақтарды жемегенбіз ғой, шикі екен, кейін деп момыларын, сол күріштерін айту. Bir türlü tamaqqa toymay ketdik qo'y. Qachon tamoqda o'ylaytin bo'ldik. Bugun ko'p salama, bugun jani kurishpa, bugun ne berer ekan deb tamoqda o'ylaytin bo'ldik. Biroq da mening ko'zimdan jasaga bastadi o'jerga borganin. Ko'zim elsiz. Önüngö men qo'y endi aytib o'z basım ne qildim, biroq ko'pto'gan qizlarning alga adetlari to'xtab qolib kelmepti qo'y. Ol so'z yatdik. Jo'gönüngö o'zimning ko'rganim 3-4 qiz Uyg'ur qiz ko'marim bo'ldi. Onu bizga Uyg'ur muğamlar mı, Kazak muğamlar buladı o yüzürdü. Sonda lazını kaynak suğa sap, жылы suğa sap, o lazını akep bergen. Özüm közüm kördü endi. Bir ekevim söyleyip şey, mına menin justan gömöröğün sakayat dep. Last year, the Chinese state broadcaster CCTV filmed and broadcast its own video of one of the camps. According to CCTV, students are happy to be here to learn Putonghua and vocational skills. Gula disputes that. Үйренүүлөрүн кандай десе, үйрөнүүбүз жакшы. Айтамыз, мен о кишилер бийлетеди бизди. Аракет кылып жатырмыз, бийлеп жатырмыз деп, булар жакшы экен гой, бул мектептардын бир убак аракет палият кылат экенсиң, тамактарын кандай десе, тамагыбыз жакшы тоюп жатырмыз дейт, эне тамак жейсиңдер дейт. Жасасам да мен bir tek zаңсыз әрекет істеп бақпаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен забруканы жақсам бір дәретке бару үшін бағау десем, я баламды көремасам, я еркіндік боламасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. Енді мен барғанның өзінде де күздер әуелқан деп арқылым қалып отыр. Сен айттың деген күмән менен, бәлкім мен атып етуі де мүмкін. Мен енді әкем тірі болса да екі дүниенің ортасында жатыр, жатса да енді мен енді барам деп айтпаймын. Білмеймін енді оны. Енді о жақта және қыздарым бар, білмеймін, оғыз со жақта қала ма, бұ жақта келе ма, жоқ, со жақта оның көзім жетпейді. Бірақ та енді мен мына жерге айту қазақ болып, осы көк тудың астында жалаң аяқ өліп қалсам да разымын, соны ойлаймын мен. Небір жақсы адамдардың шығып жатыр міне жанымнан. Рахмет өліп қалсам, осы қыздарым айтып кетем, мен пәлен уақытта пәлен болған, осындай мен тағдырға тауқыметінде жүргенде осы адамдар құтқарған деп. Кеңге үйрендің ба? Иә. Әкең үйретті ма?
Like Roma, Gula was taken to the camp in accordance with an agreement previously signed by the head of the Xinjiang village in which she grew up. She was one of many who had their names submitted to the province administration without consent. After spending months in different re-education facilities, Gula was sent to a factory where she worked long hours sewing gloves for a measly wage. She was kept there a month. She says the hard labor worsened her health. Today, Gula's husband is taking her and her daughter to visit a doctor to check up on the medical problems she developed in detention. Бейшауға түсіріп, басымды тексертіп, сол кезде мына ұйқы без қабынған ашқазан жанында дейді. Өй жерде кешке дейін күріш жедік, темір креветте жаттық, жерде жаттық деген сияқты, өнен кейін шелекке дәрет қылдық деген сияқты. 目前我的根据我的诊断吧，他第一个体弱，身体弱，第二个他这个肾脏方面现在已经损害了的，膀胱炎呢，这个发展的话，这个尿毒症现在目前出现了早期出现了尿毒症。 那一天来说，小便排不出去，整个尿嘛就是散到就是身上，这样的话就是。While Gula was detained, her husband visited Adajurt regularly and wrote many letters to the Kazakh government appealing for her release. Gula says if it wasn't for her husband's persistence, she might not have survived the detention. 알았어. Қытайға келе алмағаннан кейін мен 2 жастық баламен қалып отырмын ғой үйде. Соны істейін десем істей алмаймын. Бір жерге апарып қойып қойсам бұл жылап. Анамнан айырылғанда енді папа сен де тыста кетесің ба деген күндер болды. Іштей тындым, баланың жылаған көздерінің жастарын көрген кезде ішімнен тынып кетемін, амал жоқ. Бұның енді көз жасына қалмайын енді. Өлі айырылса ол мейлі, тірі айырылған өте азапты екен де. Towards the end of our 2-hour interview, Gula, overcome with emotion, told us how important the opportunity to speak out was to her. Now that Gula is back with her husband and daughter, she says that for her, life can begin again. Although she still fears for her own safety, she says she won't give up speaking out about what happened inside China's re-education camps.